Hey guys, how's it going? Oke, sudah lama saya bikin video untuk YouTube dan sekarang banyak orang di rumah karena ada corona di Jakarta. Isolasikan, social distancing. Jadi, saya mau bikin makanan untuk kamu paling simple. Jadi, kamu bisa bikin di rumah kamu. Stay tuned. Okay, guys. We are ready. Sekarang guys, saya mau bikin Kopi Dalgona sama green tea Dalgona. Okay guys, yang pertama saya mau bikin foam untuk green tea Dalgona sama Kopi Dalgona juga. Kopi dulu, 2 sendok makan. Oh yeah guys, paling penting pakai kopi instan kayak gini. Okay, 2 sendok makan, 1, 2. Kemudian saya mau tambah 1 sendok makan gula halus. Untuk saya gula halus lebih enak daripada gula pasir dan lebih gampang bikin foam. 2 sendok makan air panas. 1, 2. Pakai sendok dulu, aduk. Oke guys, saya mau pakai ini mixer. Lebih gampang, lebih cepat. Tapi kalau tidak ada ini, don't worry, it's okay. Bisa pakai whisk juga. Mungkin harus aduk pakai ini 20 menit. Ini 1 menit, 2 menit, okay? Lebih cepat. Okay guys, ini Sacet green tea. Gak usah tambahin gula halus ke sini karena sudah ada gula. Okay? Ini 40 gram bubuk green tea. Saya mau pakai susu 2 sendok makan. 1, there we go, 2. Okay guys, ini sudah selesai. Kamu harus aduk ini sampai kental kayak gini, nice and thick. Tambah es di gelas. Masukin susu. Dan terakhir, masukin foam kopi sama foam green tea di atas susu sama es. Wee! Okay, sudah selesai. Jadi saya mau coba in. I'm going to try the coffee one first. Looks cool. I like it, all the different colours and the layers going down. Looks really cool. Okay, a little bit, stir it, yeah? Got to stir it first. Alright, let's have a try. Dan itu netes awas. Awas netes. Oh man, that's really good. I really like this. It's not too sweet because I only put 1 sendok makan of gula, so it's not too sweet. Oh man, this is delicious. Okay. Can I try? Yeah, go on, you can try. How good's that? Yeah? Ini enak banget soalnya nggak manis guys. Damn right. That's what I was thinking. It's not too sweet, eh? Awesome. How many marks out of 10? 9. 9. Yang satu lagi sekarang mau nyobain yang Green tea. green tea. Okay, mix it first. Let's try it. It's nice. Why don't you try? Asli ini mak jadi bikin gua nggak usah jajan ke Starbucks lagi. That's like the one you get in Starbucks, eh? Go on, you try as well. Harus deh guys. Ini uang jajan pasti masih utuh karena gua nggak jajan di Starbucks lagi. Ini enak banget, bikin aja di rumah. Thanks ever so much for watching my video. I'm going to be doing more tutorials for you guys to cook at home during these uncertain times. Please guys, stay safe, stay at home, and make sure that you cook new, exciting food for all your family. It can be a time where we can do some things that are positive, not just the negative, alright? So I'll see you next time. Bye-bye. Bye!
Bikin video untuk YouTube dan sekarang kita ada corona di Jakarta. Banyak orang di rumah tiga. Satu, dua, tiga. Okay guys, ini